이제 오늘부터 시작을 하세요. Starting today, you must begin. 망대를 만든 40일입니다. The 40 days to make the partisan. 여러분들이 지금 기준을 알 거 아닙니까? And I'm sure you already know the standard for this. 내가 지금 응답이 잘 오고 있다 안 오고 있다 알 거 아닙니까? For example, I'm sure you already know whether you're receiving answers or not. 시작을 하세요. You must begin. 특히 지금 우리 임직 받은 사람과 앞으로 임직 받을 분들요. And especially those who have received their appointed positions and those who will be appointed in our church going forward. 그 다음에 지금 성전 건축을 오고 기도하는 우리 하나님 백성들요. And also all the people of God who are praying together for church construction. 오늘 특히 237 선교위원 237위원회입니다. And especially today, the 237 committee, we're having a devotional service for that. 사람들은 지금부터 기도 기준을 딱 정하고요. 첫째는 세 가지 뜰입니다. So you must set your standard. And the first of that is the three 세 가지 courtyards. 뜰이 없으면 옳은 교회 아닙니다. If we don't have the three courtyards, you cannot consider that an appropriate or proper 채찍을 church. 때린 교회가 이 세 가지 뜰이 없는 여기서 생 거예요. We see that Jesus made a whip out of cords and he began to lash out. Why? Because that church did not have the three 그래서 courtyards. 여기에 1천망대 세우는데 참여하면 됩니다. We also need to take part in raising up to 10 million partisans. 다윗은 혼자서 1천망대를 세웠어요. We see that it's the 1,000 partisans, and David himself just raised 1,000 partisans alone. 망대를 세우는데 그냥 세우는 것이 아니고 정말 내가 지금 서밋이 되는 기도 응답이 오고 있느냐 하는 겁니다. And it's not just simply about raising up to 1,000 partisans. It's the prayer of asking, am I really standing as a summit or not? 세계복음은 진짜 할 수 있어야 됩니다. 그래서 정말 언약 잡으셔야 돼요. We need to be able to do world evangelization, and for that purpose, we must truly hold on to the 그럼 covenant. 앞으로 뭐 해야 되겠나 이런 질문하는 사람 많습니다. 그거는 도저히 틀린 질문입니다. 구원받은 사람은 기도하고 있으면 응답 옵니다. 그거 따라가면 돼요. There are a lot of people who keep asking the question, well, so what should I do? But that's the wrong question to ask. If you're people of God, as long as you remain inside of prayer, God will give you the answers. You just need to follow that. 틀림없이 이렇게 나옵니다. And if you remain inside of this is a result that will follow. 24, 25 영원히 보입니다. You'll be able to see 24 hours, 25 hours, and eternity. You'll be able to see it. 완전히 이렇게 말씀 성취가 보이고요. And you'll also be able to see the fulfillment of the word. 기도 응답이 보입니다. And you'll be able to see answers to prayer. 그다음에 이제 하나님의 증거들이 나오기 시작하죠. You'll begin to also see the resulting evidences of 그러면 God. 여러분은 증인이 됩니다. Then you can stand as a witness. 기준입니다. That's the standard. 이거 나올 때까지 40일 망대 세우세요. And until this results, you must continue to establish the partisan for 힘든 게 아니고 40 굉장히 days. 재밌을 겁니다. It's nothing difficult. It'll be very fun for you. 건강 놓고 집중 이거 한번 해보세요. If you need to restore your health, pray continued prayer for your health 이러면 inside of 여러분에게 this. 틀림없이 이게 나옵니다. Then absolutely this will result. 오력이 나와요. The 5 powers will come upon you. 세상 사람들이 도저히 이해할 수 없는 영적인 힘이 생깁니다. The spiritual power that the people of the world cannot begin to understand will come to you. 이 영적 힘 속에서 나오는 아주 세상 살리는 이 지혜가 생기죠. And 지혜입니다. the intellectual power, in other words, the wisdom to save the world that the world does not know of, will also be given unto 정말 you. 이게 하나님의 일을 할 수 있는 힘 생겨요. 체력이 생깁니다. And God will give to you the strength, the physical power to be able to carry out His 그때부터 works. 빛의 경제가 살아나는 경제력이 오는 겁니다. From this point on, the financial power will be granted to you by which the economy of light will be restored. 1천만 제자 일어나는 인력이 생겨요. And you'll also be given the manpower to raise up the 10 million disciples. These are the 5 이걸 powers. 여러분들이 지금 하셔야 됩니다. And this is what you must do. 할 때 제일 처음 해야 될 게 뭐냐? And as you do this, what is the very first step we must take? 제일 처음 해야 될 부분이
그리스도께서 요한복음 19장 30절에 다 이루었다 이랬죠. This is the very first thing we must do. In John 19:30, Jesus himself says, "It is finished." 갈보리산 언약을 아는 것이 아니고 체험하는 겁니다. It's not about simply knowing the covenant of Mount Calvary, it's experiencing it. 나의 과거를 없애는 이 갈보리산 언약을 체험해야 돼요. He has completely eradicated our past. You must now experience the covenant of Mount Calvary. 초창기에 우리 했습니다. 여러분 교회에서 한번 짜보시고요. 참여하는 사람만 하면 돼요. At the start of our ministry, we began with this, and just try and plan this in the church and just have those who want to participate come. Begin the relay prayer. 우리 그때는 한 끼씩 금식하면서 하기도 하고 하루씩 금식하기 리레이했습니다. At the start of our ministry, we began to have this relay prayer. We would forego one meal a day, doing fasting 그때 우리 prayer. 어떤 응답이 왔죠? And what kind of answers did we receive at the time? 교회 벽에도 붙여놓고 우리 가족 했어요. 하고 나는데 어떤 응답이 왔습니까? We posted up the answers we had received on the church walls. What kind of answers did we see at the time? 우리 교회가 이 지역에서는 최고로 복음 전하는 교회로 바뀌었어요. It wasn't anything special, but our church really became the number one church in this region to preach only gospel. 최고로 복음 전하는 교회 하나님 바꾸놨어요. God transformed us so that we would become a church to preach only His gospel. 이거 할 때 몇 개 적어주세요. 성구 암송 시작해야 됩니다. And as you do this, write down a few Bible verses for the believers to study. It's the Bible 성구 memorization. 암송은 어느 게 좋을 것인가 할 때 이번에 선교대회 때 나온 공부해 보면 성경 구절 나올 겁니다. 찾아내 보세요. And so with regard to the memory verses, look back on this recent missions conference. We went over a lot of Bible verses and then just organized that to memorize. 지역에서 혹은 뭐 구역이 되겠죠. 어떤 지역에서 여러분들 모여서 하는 사람마다 40일 성전 건축과 이런 거 집중기도 하세요. And in each region and in each district, whichever it may be, just have people who want to participate come together to pray concentrated prayer for church construction. This is how we need to begin. 그러면 틀림없이 지금 기준을 정해서 이게 온다니까요. Then absolutely, as I said in the beginning with regard to the standard we must have, this is the answer that will result. 이게 옵니다. The 24-25 eternity will come. 그럼 뭐 걱정할 게 있어요, 없어요? 없습니다. Then is there anything for us to worry about? Not at all. And we'll also be given the five powers. 그래서 우리는 왜 임직을 받고 왜 성전을 건축 왜 237을 하느냐 말이에요. Why do we give church appointments? Why do we have church construction? And why are we trying to have the 237 nations? 원하시는 세 가지 뜰을 만들려고 합니다. We're trying to raise up the 3 courtyards that God desires the most. 힘을 모아 1천 망대를 세우려고 합니다. It's so that all of us can gather our strength together to raise up and establish the 1,000 partisans, 하는 게 기준이다 그 말이에요. so that we can enjoy the blessing of the summit. That's our standard. 임직자들 세워서 확실한 나라 딱 정해질 때까지 훈련시키세요. And so when you raise up the appointed church officers, you continue to have them enter into prayer until they have one country designated in their hearts that they want to save. 이세 가지 뜰을 세워놓고 망대를 만들 수 있도록 딱 참여하도록 만들어야 됩니다. And make it so that they can participate, so that we can establish the 3 courtyards in the church and also raise up the partisan. 진짜 응답으로. 그래서 전 교인이 일단 갈보리산 체험하는 이걸 시작합니다. So that answers truly come. Make it so that all of the church members can come together, first experience Mount Calvary Covenant. And second is today's Bible verse. 아주 중요한 감람산입니다. It's a very important Mount of Olives. 체험해라. We must experience the covenant of the Mount of Olives. 어떻게 하느냐? 하나님의 나라가 내게 보일 때까지 40일 계속하세요. How? Continue to do 40 days until you are able to see God's kingdom. 반드시 옵니다. It will absolutely come 이게 to you. 하나님의 나라구나. 보좌가 내게 임하면 하나님의 나라. You'll realize, so this is what it is. When the throne of heaven comes upon you, that is what it means for the God's kingdom to be established. 그 뒤에 저절로 옵니다. Then naturally these things will follow. 다른 사람은 못 보는데 오직이 보여요. No one else can see it, but you will be able to see the answer of only. 제 얘기 아닙니다. 예수님 얘기입니다. These are not my words. These are the words of 사람은 Jesus. 참지 말고 하세요. 뭐데 참습니까?
If it's not working for you, don't try to grin and bear it. Work at this until this 응답이 takes 안 오는데 place. 그걸 안 오도록 계속 참고 있을 필요가 없어요. If answers are not coming to you in your life, there's no reason for you to grin and bear with that. You need to take part in this to receive this answer. It'd be all the better if you can do it with others. If not, do it by yourself. I did it by myself because there was nobody else to do this with. 굉장히 저는 응답 많이 받았습니다. And I received great many answers through 이게 this. 감람사입니다. And that is the Mount of Olives. 나의 현장은 어디냐 말이야. 땅끝. And where is my field? The ends of the 딱 earth. 정해질 때 정치입니다. And you need to designate that. Have that set down and placed inside of your 왜 heart. 우리 집에는 장애인이 있습니까? 그게 땅끝입니다. Why are there people with disabilities in my household? That is your field. That is the ends of the earth for you. 끝이 어디 있습니까? The earth is round. How can you determine where the end is? 이스라엘 사람한테 끝은 어디입니까? 이스라엘입니다. And for the Israel people, what is the end of the earth for them? It's them. It's the Jewish nation. It comes right back to where they are. 근데 그걸 갖다 이제 바울은 저 스바나라 이렇게 이해했습니다. 그건 나쁠 건 없습니다. 바울은 저 스페인이라고 본 거예요. Paul understood the ends of the earth as Savannah, which is Spain at the time. 그러나 모든 걸 알고 계신 예수님은 다른 의미로 얘기했을 겁니다. 예루살렘, 유다, 사마리아 땅끝까지 이르러. But I'm sure that Jesus, who knows everything, said these words with a different meaning. In all Judea and Jerusalem and all Judea and Samaria to the ends of the earth, he says. 선교사들이 돈 없어서 고생할 필요가 사실 없습니다. 모든 성도는 237 나라 하나는 내가 갖고 있어야 돼요. And missionaries, there's no need for you to suffer and be agonized over the fact that you don't have financial ability. All believers need to take part in the 237 nations. You must place this in your heart and pray for it. 차고 넘칩니다. 이거. And if all of the members of the church take part in the 237 nations movement, then you'll have more. Missionaries will have more than enough finances to work with. 전교원이 선교 참여하고 전교원이 11조 한다. 예산 걱정 하나도 없어요. 될 게 없어요. 될 게 없고 여러분 경제 축복이 안 올 수가 없어요. If all the church members take part in missions ministry and give their tithe, then you will have no problems in the church regarding finances or the budget. 저는 우리 어머니 때 봤거든요. 우리는 헌금 제일 많이 합니다. And believers will have no choice but to receive financial answers. 받으려고 하는 건 아닙니다. 당연히 해야지. I saw this when I was growing up under my mother. We gave the most offering at the time, but I'm not. 헌금을요 뭐 이렇게 교회 와서 종이 뒤지가 합니까? 그런 헌금 하지 마세요. 준비를 하세요. We're not doing that to receive God's answers. It's something that we must rightfully take part in. 딱 정해놓고 기도하세요. Don't come to the church all of a sudden and start looking around for envelopes. You need to prepare that in advance, giving your Thanksgiving offering, giving your missions offering. 저는 그 깨닫고 나니까 제만 응답받는 게 이제 가는 데마다 역사 일어나요. 우리 경제 없어 고생한 적이 없습니다. 그렇잖아요. After realizing this, it's not just me that received the answer. Wherever we went, the answers began to come. We never were at a lack of finances. It never happened where we couldn't carry out our ministry because we didn't have enough money. 얼마나 좋습니까? So you need to take part in this. How wonderful is it? 특별히 다른 사람보다 다음 주에 나옵니다. 다른 사람보다 조금 빨리 앞서가고 조금 아침 시간을 이용해라. And we'll speak of this more. 그거밖에 없어요. We'll speak of this more next week. But especially our remnants, you must go ahead of others and just busy yourself a little bit earlier in the morning. 작품 만들면 무조건 성공하게 돼 있어요. If you can just go a little bit ahead of others and make your own masterpiece, then you will have no choice but to succeed. Number 5. 그야말로 기도의 비밀 능력인데 이걸 보고 뭐라고 하느냐? 이면 계약입니다. It's the mystery and power of prayer. 다 정한 거란 말이에요. And we call that the personal contract with God. It's already determined where you must head 다 into. 미션인데 굳이 그것만 미션이라 하니까 말거 하니까 원래는 미션을 준 거예요. 감람산에서. And all of this is the mission. We see that God gave to them the mission on the Mount of Olives. 어떤 미션이냐 하는 겁니다. Then the question is, what kind of mission is it? 그래 거기서 나만 할 수 있는 미션을 찾았단 말이에요. They discovered the mission that only they could carry out. 그래서 40일이나 걸린 거예요. And that's why it took 40 days. 왜 광야에서 40년 동안 묵고 났습니까? 들어갈 땅 완전히 분석할 때까지. And why did God keep the Israelites in the wilderness for 40 years until they were able to have a precise and thorough analysis of the field to which they must enter into? You must receive this answer. 요번 그 선교대 때 확인한 거예요. We confirmed this during this recent missions conference. 뭡니까?
예루살렘, 유다, 사마리 땅까지 이렇게 먹고 기다리라고 말했고요. 뭡니까? We see that Jesus says in Jerusalem, all Judea and Samaria to the ends of the earth, and he says to wait 확실한 미래 비전 나올 때까지. until you have that sure future vision. 마지막은 뭡니까? And finally, 일부 예배 때 한 것처럼요. 종말 시대까지. and as we spoke of in the first service, until the age of the end times. 답딱 누립니다. 이게 감람산 체험이에요. Just enjoy this answer, and that is the experience of the Mount of Olives. 237 하는 분들 응답 받으세요. 여기. All of you involved in the 237 committee, you must receive answers. 자, 그러면 한 개 남는 게 있습니다. Then there is one thing that remains. 드디어 마가다락방을 체험하게 되는 거예요. Finally, you're able to experience Mark's upper room. 마가다락방 체험하는 데는 큰 게 나오는데 첫째 보면은 5시간표가 나옵니다. And here we see many important things, first of which is the 5 time schedules. 딱 5개 타임 나와요. We see the 5 times, the 5 time schedules. 오순절 날이 이름이에요. When the day 마지막에 of Pentecost came. 2장 5절에 그때에 Chapter 2, verse 5, at that time. 2장 41절에 이 날에 삼천제자 났잖아요. And chapter 2, verse 42, on that day that we 2장 see that the 41절에 disciples arose. 오로지 3,000 disciples. And also it says 2장 only, 47절에 날마다 and every day. 이렇게 나옵니다. We see the account of that, 5 time 그리고 schedules. 이걸 체험하고 나면은 5가지 힘 생겨요. And when you experience that, you are then filled with the 5 strengths. 이걸 왜 안 받고 있습니까? 받아야지. We have to 매일 receive 해야 돼요. that. We need to enjoy this every day. 뭡니까? 2절에 바람 같은 불 같은 역사. In verse 2, it speaks about the power like the wind and fire. 적어놓고 한번 Verse 확인해보세요. 6, confirm this for yourself. 각각 자기의 방언을 말했다. 다 모인데 각각 자기의 방언을. It 어마어마한 says 능력이 나타나죠. That all of them came together, but they were all speaking in different tongues. It's amazing power that was revealed. 11절에 큰 일을 말함을 듣는도다. And verse 11, they began to tell of their own tongues the mighty works of God. 삼천제자였나. And in verse 31, it says that 3,000 2장 disciples 43절 arose. 45절 뭡니까? 경제력이 뭐있어요? In chapter 2, verse 사고 넘치기. 43 and 45, we see that the finances began to gather together because they had more than enough offering to carry out this ministry. 5가지 힘. The 5 strengths. 그 뭡니까? Moreover, 5가지 문 5 doors. 열렸잖아요. These 5 doors were open to them. 이게 문이 탁 열린 거예요. The doors were open to them. 이 힘은 그냥 단순한 파워가 아니고 위에서 내리는 힘이에요. And we see that the strength that comes to all the disciples and believers, it was not just a simple power, it's an authority that comes from 이거는 above, that's 그냥 bestowed 타임이 from 아닙니다. above. 뭡니까? And we see the 5 time schedule, it's not just a 완전히 simple 그냥 time. 보좌에서 내리는 이런 타임이요 나타나 있어요. It's the time schedule of the throne. That is now manifested. 드디어 5가지 문이 열려서 뭡니까? And finally, the 5 doors were opened. 2장 1절에 다락방 문이 열리기 시작했어요. In chapter 2, verse 1, the door to Mark's upper ministry was 15나라 opened. 문이 열렸어요. The door to 15 nations opened. 2장 41절에 현장 문이라 3천제자 일어났어요. Acts 2:41, the door to the field was opened with that 3,000 2장 disciples 42절에 arising. 완전히 교회 이제 예배의 문이 열리기 시작했어요. Acts 2:42, the door to the church was opened because now the answer of the worship 2장 began to be 46, restored. 47절 날마다 쉽게 말하면 집에서 가정에서 문이 열리기 시작했어요. Chapter 2, verse 46 and 47, every day in their homes. In other words, the door was open in their homes, in their families. Do not lose hold of this. 갈보리산, 감람산, 마가다락방을 어떻게 하느냐 하는 거죠. 결론입니다. And in the conclusion then, how can we experience this Mount Calvary, Mount of Olives, and Mark's upper room? 이렇게 되어지면 돼요. It just needs to follow along this path of 24, 25 in eternity. 항상 누리는 겁니다. 어렵게 하지 마세요. Enjoy this all the time. Don't do it in a difficult way. 렘넌트는 조금만 한 10분만 일찍 나서 해도 됩니다. 해보세요. Remnants, just wake up 10 minutes earlier than usual and just try this. 저는 사실 좀 미안합니다. 이 선교대 너무 중요해가지고요. 어제도 그래도 시간이 안 맞아가지고 그냥 안 자고 계속 앉아 있다 왔어요. 잠 하나도 못 잤어요. And actually, because this missions conference is so important, yesterday and today, continually, I have been going without sleep. 너무 안 자니까
앉아 있을 때 딱 졸리려고 하는 그런 게 좀 있어요. And because 그 외에는 괜찮아요. I've gone a few days now without sleep, I sit down for a minute and then all of a sudden I find myself dozing off a little bit. 그래서 Other than that, I'm 그냥 fine. 편안하게 했어요. The same way, just do this in a very comfortable 여러분이 way. 눈을 딱 뜨면 As soon as you open your eyes in the morning, 이거 누리는 기도를 시작합니다. begin the prayer to enjoy 393 천천히 이렇게요. slowly. 특히 아픈 데 있는 사람들 병 다 났습니다. 아침에 이렇게 하세요. And especially those who are sick, all of your diseases can be healed. Do this in the morning. 아침에 그리고 이제 이 속에서 낮에는 전부 전달하는 겁니다. 이게 And then during the day, you're now relaying all of this. 얼마나 좋습니까 낮에. How wonderful then is that daytime for you? 낮 기도하기 싫으면 안 나가면 돼. 그냥 이러고. You don't even need to leave the home if you 아침 don't 기도하기 want to. 싫다 안 일어나면 돼. And if you don't want to pray the morning prayer, then don't wake up. 왜안 하는데? But you have to wake up anyway, so why not do this as you wake up? 기도처럼 쉬운 게 없어요. There's nothing easier than 눈 뜨면 prayer. 그냥 기도 시작하는 겁니다. As soon as you open your eyes in the morning, begin 이게 praying. 쉬워요? 눈 뜨가 멍하게 있는 게 쉬워요. Which one is easier, opening your eyes to pray or 너무 opening your eyes and just 쉬워요. staring off into space? Which one is 눈 easier? 뜨자마자 고민할. 이게 쉬워요? 눈 뜨자마자 기도하는 게 쉬워요. Is it easier for you to open your eyes in the morning and be consumed with worries, or is it easier for you to enter into prayer? Prayer is easier. 희한하죠. 그리고 막 급하게 하는 게 쉬워요. 천천히 호흡하면서 하는 게 쉬워요. And is it easier to always be in a rush, or is it easier for you to 병도 안 와요. slowly have deep breathing as you do this? If you do that, then all your diseases will be healed. I'm not sick at all. 이빨도 한 개 안 썩었다니까요. I don't even have one cavity, really. 진짜요. Really. 이 머리도 물들인 게 아니라니까 지금. And I didn't dye my hair. 그리고 오히려 그 젊은 사람들 글 치다 안 보이면 내가 봐준다니까 보자 하면 싫어. And you know, young people, sometimes they can't see. Their eyesight is very poor, so they can't really see the words on the paper. Then I'll have to go and read it to them. 아침에 Just do this in the morning as soon as you wake up. 호흡하면서요. 기도 계속. As you slowly pray, as you carry out with your daily business, just deeply pray. As you have deep 어제는 안 breathing. 잤으니까 이제 밤새 한 거예요 그냥. So for me, because I didn't sleep last night, I just did this all night long, this deep breathing. So try it. 의학적, 성경적 증거 있습니다. 다 설명하면 복잡해. 여러분 건강 위해서 지금 얘기하는 겁니다. There are scientific, 여러분 medical, 몸에는 암세포 공격을 계속 받고 있습니다. and biblical grounds to this. I can't speak in detail about all of this right now, but you see that the cancer cells, they continue to try to attack your body all the time. 그리고 여러분 스트레스 받거나 힘들거나 할 때 이제 공격이 당하는 거죠. And when you're stressed out or when your body is experiencing a lot of stressors, that's when these 천천히 하고 호흡 산소 많이 들으면 이 암세포는 꼼짝을 못 해. cancer cells begin to attack your body. But if you're praying slowly and having deep breathing, these cancer cells can't attack your body. In the daytime, I do this differently. 거의 아랫배에 힘이 들어가 있는 상태에서 생활합니다. And in the daytime, 그러면 좋아요. there's a lot of strength in my lower abdomen, and I just live my entire day that way. 편안하게 이렇게 하는 거예요. In the morning, I just, inhale and exhale in a very comfortable manner. 밤에는 이 393의 능력을 깊이 하는 겁니다. And at night, 아주 깊이. I deeply enjoy the blessing of 393. 여기서는 뭐냐면은 답을 내고자 하는 거예요. And here we're trying to arrive at the answer. 어젯밤에 왜 못 잤냐? 답이 안 나오는 거라. Why couldn't I sleep last night? Because I couldn't arrive at 진짜 the 답안 answer. 나오면 안 자요. For me, if I don't have the answer, then I can't go to sleep. 다른 거는 답이 이렇게 쉽게 나오는데 메시지 내 마음대로 안 되잖아요. With everything else, I can arrive at the answer quickly. 이래야 되겠다 하면 답이 안 나오는 거예요. But the message, 하나님이 주신 건 맞다. 이게 나와야 될 거 아니에요. 왜 안 나오는 거예요? but the message is not something that I can do on my own by my own will. God has to give me a direction for this message, and I couldn't arrive at that answer. 내집 가는 거야. 에라, 자지 말자. 이나 불 완전히 켜고 조그마한 거 켜고 있다가 완전히 켜고 그냥 운동하고 준비하고 이거예요. I just had a small nightstand on as I was preparing for the message, but then I saw the clock and it was 2, 3, 4 in the morning. I thought to myself, why don't I just go without sleep? 진짜입니다. 이게 제 하루의 일과입니다. 하루. So I turned on all the 너무 lights. 편안하고 좋습니다. I worked out and I prepared for the day. But this is my 진짜 entire 오래 day. 챙깁니다. And really, it's 왜 안 하는지 모르겠어요.
So comfortable, so happy, and with that you can receive the 5 powers. I don't know why people don't do it. 산이공도 더 쓰면 기도하면서 이렇게 좋아. 얼마 좋아요. 그 스스로 마음이 뭐 쳐다보고 있습니까 이렇게. So you go hiking to the mountaintops, and as you do that, have this deep breathing. Why would you just stare off mutely into space? 옛날에는 이제 목욕탕 가보면요, 우리 목욕탕에서도 앉아 물 하면 좋거든요. 보통 남자들 멍이 앉아 있어 이렇게. 근데 속으로 뭔 생각할까 하면서 이렇게. And before, when I used to go to the public bathhouse, I would always do the deep breathing there as well. You see, oftentimes in the bathhouses, men are just staring off into space. I would always think to myself, what are they thinking about? 은혜 받고 말이요, 힘도 없고 말이지. 얼마나 좋습니까? 답도 찾고 이 힘으로 공부하고. How wonderful is that? You receive grace, you receive strength, you arrive at your answer, and by that strength, you're able to carry out your studies. 그저 깡다구로 공부하면요, 여러분 내가 상해요. 그거 할 필요 없어요, 그죠? If you try to study with the strength of sheer mentality, your brain will take the toll, take a deep toll. 이거 말해주는 부모님도 없어. Teachers, 여러분이 찾아서 해야 돼. 렘드 7명처럼. parents, nobody will teach this to you. And so, just like the 7 remnants, you must find this on your own, and then you must enjoy it. 자, 이걸 항상 누려버리면 그야말로 이제 권능이 생기기 시작. And if you enjoy this all the time, then from that point on, the power will be given to you. 권능. 그냥 권능이 아니고 아까 말한 위에서 내리는 권능, 오토리티. Not just power, but what I spoke of earlier, it's bestowed to you from the heavens, which is why we call it authority. 치유 일어나기 시작해. And wherever you go, healing will take place upon yourself and all those with whom you meet. 그래서 아까 말한 여기서 말한 이게 나오는 겁니다. And that's why we are able to arrive at this result that I spoke of early on. 대통령이 된다는 말이 아닙니다. 그보다 더 중요한 영적 서밋이 되는. When I say summit, it doesn't mean that you will become like the president. You will become a spiritual summit, which is far more important than the president. 나이는 어려도 영적 서밋 될 수 있어요. Joseph was young in his years, and yet he stood as a spiritual summit. 특히 우리 바누아투에서 온 귀중한 이분들은요, 진짜 이거 많이 하셔야 됩니다. 이대로. And especially 건강 찾아내야 돼. our prominent and distinguished guests from Vanuatu, you must do this. You must restore all of your health as well. 특히 우리 장로님들도 이제 자꾸 나이 든단 말이에요. 여러분이 이 기도하면 힘 얻어야 돼요. 진짜 영적 힘 갖고 있어야 돼요. 오력이 있어요, 오력. And also our elders, you'll only continue to grow older, and so you need to receive the strength inside of prayer. You need to have the 5 powers. 이 영적 힘 나오는 이 지력, 체력, 경제력, 인력 다 있어야 돼요. You need to have the spiritual, intellectual, physical, financial, and manpower. 그러면 가보면은 응답 와 있어. 그럼 뭐 챙기면 돼요. 그렇죠. Then you'll discover that as soon as you go into the field, the answers are already waiting for you. 선교대회 할 때는 쫙 신경 좀 쓰는 거죠. 하나님이 어떤 특별한 계획을 세우실까 이게 맞추는 거죠. So now we're focusing and becoming more aligned with God's word during this missions conference. Where does God's plan lie? We're asking. 저는 이제 선교대하고 최고로 또 크게 맞추는 게 렘대거든요. 렘대 때 모든 메시지를 정리하는 겁니다. The same goes for not just the missions conference, but for me personally, the remnant conference as well. That's when I align and organize all the messages in accordance with that. 이미 정리해가지고 렘드 곡 작사 보냈어요. Last week, I organized all the messages for the upcoming remnant conference, and I wrote the lyrics for the new theme song. 렘드 딱 하고 난 뒤에는 그 메시지 중심으로 이제 하나씩 풀어나가잖아요. And then after the August World Remnant Conference, following that, I just go into it more in depth 연말까지 풀다가 그 다음에 이제 다음 해 주제 또 붙잡는 거죠. and begin to organize and begin to explain in detail the depths of those messages until the end of the year, which is when we head towards a new 하나님 theme. 말씀이 성취되는 따라서. It's not in accordance with what I want to share. It's following the word God has given to us. 그러면 우리 단체와 우리 교회에 무슨 일이 날 거다 이미 예상돼 있잖아요. Then we're able to predict what kind of answers of God will come upon our organization and our 우리 church. 교회는 세 가지 뜰을 찾는 교회다. Our church is a church that will restore the 3 courtyards. 우리 교회는 1천 망대를 세울 것이다. And our church will establish the 1,000 partisans. 여기에 서밋을 만들어내는 시스템을 갖추는 겁니다. And inside of this, we will establish a system to raise the summit. 지금도 하고 있어야 돼요. We need to be doing this even now. 지금도 하고 있는 사람들은요, 이 메시지와 기도가 살아납니다.
And those who are doing this even now, the message, prayer will come alive. 저는 지금 메시지 할 때도 합니다. 천천히 기도하면서 얘기하면 통역하잖아요. And as I give the message, then we have the interpreter interpret. 통역하는 동안에 나는 또 호흡을 들이쓰는 겁니다. And as she's interpreting, I also inhale and I have this deep 나는 breathing. 지금 딱 힘이 차 있잖아요. 그러면 통역이 나면 내가 이제 내쉬면서 또 말하는 거거든요. So I'm filled with strength, and after the interpretation is finished, I then exhale as I give and I speak again. 이렇게 하면요 하루 종일 얘기해도 괜찮아요. And if you do this, then you can speak all day long and be fine. 그래서 보통 그 CP를 같이 해보면 다른 사람이 마이크 쓰다가 내가 쓰면은 내 마이크는 소리를 좀 더 올려야 된다는 걸 알 겁니다. 올려줘야 돼요. And whenever we have conferences and many people use the same mic, you all probably understand that when my mic is being used, you need to raise the volume. The reason for that is because I don't speak very loudly. 기도하면서 호흡 맞춰서 그 정도만 얘기합니다. 뭐 세게 얘기 안 해요. I speak in a low tone as I inhale and exhale and do the deep breathing as I speak. That's why you need to raise the volume. 하루 종일 힘을 얻는 겁니다. And that's why all day long I can receive strength. 이게 내일 되면 어떻게 되겠어요? Then what will happen tomorrow? 일주일 후에 어떻게 되죠? What will happen in a week's time? 어마어마한 겁니다. 10년 뒤에 어떻게 되죠? And what will happen in 10 years' time? 여러분 한 명이 여러분 나라 살릴 수 있습니다. You, one person, is more than enough to save your 자세히 nation. 들으시고요. 그냥 얘기 아니니까 자세히 들으시고 시작해 보세요. 지금부터 시작하면 돼요. So you must really place this in your hearts, and you must begin your prayer starting now. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님 감사드립니다. God, we thank you. 오늘 우리 237 헌신 예배로 하나님께 모였습니다. We have gathered here before you today to give you this 237 devotional worship. 오력을 회복하게 하옵소서. Help us to restore the five powers. 잃어버린 세 가지 뜰을 회복하게 하옵소서. And may we restore the three courtyards that have been lost. 모든 참여한 일꾼들이 보좌의 능력을 덧입게 해 주옵소서. And may all of the workers who have gathered from each country be clothed with 예수 the power of the 그리스도 throne. 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ's name we pray. Amen.